Dear brothers and sisters in Christ, Achibi, Kiman Chun, Nagaland Police Baptist Churches Association YouTube channel di itu sermon huni ase abani khan sob ki mission compound bra Jisor salam dawar aniti ase aro kiman chun Jisor kuta huni boli karone interest korikina itu YouTube channel once and every week, especially on Sunday, kuligina huni ase abani khan sob ki khushi moi executive secretary laga table bra aro NPPC laga office bra janai di ase achibi homoy olop loigina Jisor kotha ekta moi share koribo aro eto share nukra time de Jisor ki hokti dagot mangi kina prathana ekta korigina moi Bible ekta poribo aro eto laga Bible passage te base korigina moi Jisor kotha ekta amikhan sob logot share korigina Ashurvat pabo koigina moi laga akase. First, let us look to God in prayer. Prabhu Jisu, abanebra ito homoy phal tia karone. Poila abanege taniabat sob tia se. Abanebra ito laga opportunity ne tichi gole. Mogan kushes korlebi ko tibe na paribo. Olebi abanebra achibi abane laga kotha ekta honai tibole karone rasta kholi dia karone kushi bra abane laga servant yadi khara kore ase aro abane laga nam de ito Jisor kotha share kora time de listener aro preacher laga machude prepatro atma bra kam dangor koribe aro moi bra ki koi ito listener kambra pochi bai tibole karone Jisor laga ashirwat moga laga so property thakibe aro itu laga preaching time khotam nokorada apane laga spirit prahi aro apane laga presence prahi guide koribine koigina Jisor ge he hokti tagot mangi gina prathana kore ase amen poila amikhan Bible passage ekta poribo aro itu Bible do 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10 di by the book. 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 10. Moi English di iniga poriasi. Of course, there is great gain in godliness combined with contentment. For we brought nothing into the world, so that we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with this. But those who want to be rich fall into temptation and are trapped by many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, and in their eagerness to be rich, some have wandered away from their faith and pierced themselves with many pains. Nakamisti, simple brand equese, Hoi, Amikan Jisor chanigina, Kiase, Dadi Kushibra Takanishina, Dunya di Nai. Kilimane, Amikan, Junum Huatem di Dunya di Ko Ania Nai, Aru Amikan, Moria Pichiribi, Dunya Laka Posto, Ko Lui Chabole, Naparibo. Achi khabole laga khalwa aro pindibole kapra thaki sekoile etu laga opor de amikhan khushi dusra oko nai aro tadi he amikhan khushi pabo lage kile mane kon khambra thon hobole mon jai etu ando beshi joldi temptation de khiri aro tahan mukhos na thaka mano nishina tahan lobole mon jabra tahan laga life to loi aro ending do pishi pia chokom hoigina chando siskuri kile mane poisa moram korado dunia di pia kam kora sob soro halaga source to ase aro iniga thon hobole mon ja khan bra pishiwala mano
tahan nichor biswas prabi charigina chai chaise aro tahan laga life to beshi tok sokti khotam korishi koigina 1 Timothy chapter 6 verse 6 to 10 porishi gole iniga likhigina pabo ito laga passage te paste korigina achi moi share koribole mon thaka laga topic to the love of money is the root cause of all evil. Poisa moram korado dunia di pia kam kora soro kora sob source to ase koigina moya de kobole mon jayase. Aro ito Bible bra kwa nishina hi amikan asli prithvi life tibe kon khan bra poisa hi beshi moram korigina thakise taha laga life khotam hua laga do saise koile dunia di kobole na aro kon khan ito poisa hi pabana korigina amikan laga mochudibi thaki ase ito laga life to be tok sok te hi rukhi ase de koigina amikan Bible bra warning ti ase itia pishola amikan salary de base korigina thaka laga family aro life pishi ase aro achi 19 July hoi jaise moina be khotam hobole athabra be beshi jaise enika time dole amikan itia dole poisa tar koribole nawara laga situation nikta de achi lakia laga kinibole be nawara laga family kan pishi ase kile mane amikan police kan dole especially loan kan be beshi loigina amikan loan tira bole be nawara kina moina de poisa ola pi paigina tadibra konuba rokam family cha laga beshi poisa de phashigina taka tikhi bai ase honi bai ase aro etukan sob to amikan sai sigole poisa phal bra manage nokora karone aro poisa jesor bra bi beshi moram hua karone itu laga situation di thaka laga amikan chan khan family khan beshi ase aro etukan Bible bra hi amikan gi solution dibole paribo dusra rasta ko nai amikan ni nikal laga life te ekbar hoti sikole kele amikan nakha kambra do poisa do man moram korina dusra posto aro dusra moram koribole beshi rakhina be nakha kambra poisa moram kora lachnishina dunia de beshi manon thakibo koigina moido bhabana debi yat ayas kele mane kele nakha kambra do joldi palaga poisa easy money rasta do bisari hard work korigina palaga do konoba ase olebi beshi manubra ki laga rasta olebi joldi paise gole hoi jabo kwa laga mindset to kele amikan nakha khan itu thorikina thagi kele amikan nakha khan karone do side income thaka laga chaka do ekdom khushi thaka nishina amikan kotha koi side income to suddenly biya rasta ase olebi amikan nakha khan karone do government employment de thakile be society de thakile be side income ekta thakisi gole ekdom jisor bra ashwat alak ekta dia nishina kele itu laga khushi do amikan logot thaki itu kan sob to amikan Christian ekta nishina Bible bra ki koi itu bhabana korikina amikan laga life examine koribole beshi important ase yadi Bible passage moi amikan logot pura laga bra do kwa laga dole amikan poisa moram kora dole kaldi poisa moram kora dole kaldi holebe poisa do kaldi no hoy itu laga amikan ge janai ti ase jesor bi charigina amikan laga dunia mano satikan gadan mano ambi charigina kidia poisa do he amikan beshi moram bache hua soro koribo aro dusra sob to secondary hobo koigina bhabana koribo tati dunia de pia kam sob soro hua do tati ase koigina Bible bra amikan ge dikhai di ase Bible de sai sigole amikan jesor bra hi thon mano sob to banai de jesor laga hati sob ase aro tar bra allow korise gole he dunia de amikan laga life te ki hobole ase itu hoy
Darbra allow nokuradak to amikan kushish kurilebe kitiabi nohob. Aro Bible day jesor manukan pichi wala bra darbra thon bonai dia laga amikan dikhi pai ase. Abraham bi darbra mati gina dusra dunia de pirai lebe etu jaga sob de jesor bra dar thon bonai dia laga amikan Bible story de dikhi pai ase. Taha laga time dele cash money thaka nai etu karone guru gaure aro dele sheep kan sakoli kan aro slaves kan beshi thakishu gole etu kan dele beshi thon hua laga amikan story bra dikhi pai ase. Abraham bi iniga bless kori dishi. Isaac bi, Jacob bi, Joseph bi, aro Job bi ek bar lose korile bi second wala beshi thon banai dia. Aro bi amikan New Testament de sai shigule Cornelia bi beshi thon manu jesor bra banai dia makhan amikan yate dikhi pai ase. Kele mane Bible bra koi ase thon hua laga aro dunia posto beshi pa laga sob to jesor laga hat prai ahi koi gina Psalms number 112 verses 1 to 3 to puri shigule tadi amikan dikhi pai ase. Tadi puri ase blessed is the man who fears the Lord, who finds great delight in his commands. His children will be mighty in the land. The generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in his house, and his righteousness endures forever. Surely he will never be shaken. A righteous man will be remembered forever. Yate likhi gina takado kon kan usa mano mon sita mano ase aro kon kan jisor ke poila ke gina darbra ki koi to mani gina thake etu laga khor dele thon bachu hua aro dunia laga posto sob to kitiabe norokhi gina thakibo koi gina jisor kotha bra promise kora amikan dikhi pai ase. Aro bi yadi David bra testify kora do o jisor apne bra he moi laga thon moi laga riches sob to apne bra he tia sede koi gina First Chronicle chapter 29 verse 1 de David bra niga koi ase yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and to give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. David Parakwado, apne laga hati hi dunia takut sob to ase. Wealth and honor sob to apne laga hati ase. Aro apne bra dia karone moi apne laga nam mahima kori dia ase de koi kina David etam shepherd boy ekta bra sob se dangor raja ekta bonai dia karone jesor bra David bra jesor laga nam mahima kori dia amikan First Chronicle chapter 29 verse 1 de dikhi pai ase. Etu bra ki koi thon hobole laga time to be jesor bra niti. Thon hobole laga poisa hobole laga to be jesor bra rasta to khuliti. Tar to hi amikan laga source to us. Holbi tar chari gina kiti amikan poisa to hi first priority de gina moram kori gina pisara sorobo ek par to thaka nishina holbi to pichi de amikan ending to kiti api phal no hobo koi gina Bible bra do amikan 100% ito laga de amikan ki hoyas to poisa tangka do kile amikan believers ekta karone beshi problem ekta hoi jaise. Believers kan tangka de thaki shugule church pe montele be aro amikan laga life pe chabole noare hole be to phal bra handle koribole noare kole amikan karone sob se pia kam soro kora sob to poisa do ase koi kina amikan puchi bias. Ajikali do amikan cash money hati halaga note currency note aro dole amikan mobile phone bra payment kora laga GPay kora laga ito account bra halaga electronic money do hi amikan laga hati ase. Poila do amikan poisa
cash money na chula them dele mati bra ki olai ito to he amikhan laga wealth amikhan laga thon do thakis chawal kiman olai noile to dusra khalwa fruits kan kiman olai tadi bhal bra kam kora khan bishi thon hobo lazy khan kam nokora khan ito kitiabe na pabo mati to he amikhan laga chisor laga kam dangor ola laga poila do thakisi eto karone hard work korikina value do matibra ola laga value do thakisi hole bi achikali kitia Indian government bra independence pa piside cash money print soro hoise eto cash money ha pisidele matibra ola laga sob to paurigina tanga do poisa do kut pra pabo ito laga do he amiga laga mon pora bhabana soro hoise eta dole government office te jaigina salary pa extra income pa nole do public money ahalaga de amikan commission pa ito laga prai khushi pa laga soro thaimikta hoise amika laga bank account to paisa bisi thaki sugile amika laga khushi do tate he bisi khushi amika laga life security do tate bisi khushi holbe kiti amika laga bank account de amika laga hate cash money na thakibo post de mati besi apne laga thakilibe ito be oko khushi na pa laga ekta amikan situation suru hoise eta jolo kon gan thon ase eto gan doi mano ucha uthai gina thaka laga aro kon kan lekha pora wisdom bisi thakilebe poisa nai ta han dole dunia de value na thaka laga situation ekta poisa bra he define kori gina thaka laga situation ekta aija karone amikan believers khan karone be ito laga temptation to tangor hoi jaise aro careful nokorise gole amikan bhal biswase manu nisnai thakilibe mon bitor dele poisa morom kora poisa pisaria doi tangor wala hoi kina jesor laga rasta din pira laga hoi jabo ito laga situation bra chigale society doi noi government doi noi church kan be beshi poisa de phasi kina etia dole corruption suru ha laga amikan naka dunia de be beshi honi ase aro tadibra amikan sob challenge tangor aniti ase yadi dia boria 1 Timothy chapter 6 verse 10 dole etam clear ase poisa thaka dole problem no hoy hole be poisa moram kora alak moram kora poisa tadibra he amikan pia kam pia bhavana aro sacrifice kora sob to soro kore asne koi kina tadi amikan ki bochai dias idolizing money poisa do seva kora amikan beshi thakilibe aro beshi thakibole monja poisa laga kupor nese gole etoi pisare gina chabole monja dosra sob to chare gina poisa rasta ekta ase gole do eto napada ito laga de sob thapigina sacrifice korina cha laga rasta thaka laga life mindset thaka laga ge poisa pocha kora idolizing money ito laga de ko ito bra ki koi poisa do he jesor prabi tangor banai dia jesor do first number 1 priority de rakhibole lage bole bi tar laga mok pra koile bi mon dele poisa do number 1 de rakhigina kon khan biswas de mano elebe life thaki ito andale amikhan karone beshi dangerous de koi kina amikhan ki bible bra warn bra amikhan tiki payas income poisa he benefits thaki sugale amikhan poisa he pai sugale amikhan laga naam be sacrifice kori amikhan laga character be sacrifice kori amikhan laga time be sacrifice kori aro amikhan laga chan be sacrifice kori kina thaka laga systemic ta amikhan laga machu dia hijaise aro tadibra amikhan sob mano pandi kina eta dole society de corruption laga kotha koile be tangor sapi noi sob se nichiwala dak poisa pisaria mano gane hoi chalaga sob to biswase mano he Christian he Bible brother itu dikhai dia se holbe lifestyle le poisa do he number 1 hoigina wealth and money to he number 1 hoigina thaka laga situation dekta de amikhan sob phasi jaise
Ito bhal pra amikan bhabana nokri saishe kule. Believer sikta nishina amikan sob self-examination na thaikishe kule. Na chane kina amikan sob tate hi hare bole laga thaimikta hai jaise. Bible de bhi saishe kule Jisor laga servant khan, prophets khan be, Jisor serve kura laga manu khan be, kitia poisa paise, tati bhabana brahe takhan be pisi phasi kina moila de khudam hua laga kisabe pisias. Takhan tok sok khwa karone nohoy. Hole bi takhan poisa thakile bi ito laga upor de bi aro lopole mon ja karone takhan be tati phasi ja laga amikhan pisi pai jayas. For example, Old Testament day, Numbers 22 days, Haishugale, Jesor laga prophet Palamdo, Poisabra kinigina, Israelites kan laga against the prophesy koriboli karone, Moab laga king Zipporbra hire kura laga mikan honi payas. Palamdo Jesor laga servant ase, aro Israelites kan do Jesor laga manu ase. Hole bi tarki poisa pra beshi fasla hoi ja karone Moabites king karone hi favor de prophesize koribole karone tar acha hoishi. Hole bi Jisor laga atma pra do willing hua nai. Etu karone tar pra nithikile bi tar poigina taka donkey bra angel of the Lord rasta de dikhigina tade khirai degina tar mon change hua laga amikan Numbers 22 porishe gole ito laga pabo. Tar tokya manu nohoy. Tar do ordinary manu ekta nohoy. Hole bi Jisor manu ekta bi poisa morom hua karone tar inika convert hua laga. Tar laga prophecy laga gifts of sell out sold out kura laga amikan dikhi payas. Arobe Acts chapter 5 New Testament is saishe gole sob manu mati pikri kuribo khor pikri kuribo aro Jisor laga kricha de anigina tia laga time de yate ekta couple Anania aro Safira brado ta jambi mati ekta pikri kurigina sob to tibule lagise bolbi atha lokibat lokai gina rakhigina atha dobe amount dangor hua karone anigina tish. Hole Peter bra Holy Spirit bra inspire korigina etu de thik nohoy dojen sob tisina nai eniga kwa time de ta jombra misa korigina sob tisi kwa time de he ta jombe tate ekta ake ekta piche lok khirigina muri ja laga amikan yate Jisor laga kam dangor ola amikan dikhi pai ase. Elijah laga servant be naman kitia bhal hoise tate dele khushi bra tarbra anya laga poisa sob to tia thamde Elijah bra do nalobo koise hole be tar laga servant bra kitaba che korigina ito do moi lokai gina lobo koigina prophet laga nam de kitia tar laga servant bra mangise mangya logote tar laga naman laga leprosy sob to ito servant laga kauti ola laga amikan tiki payase. Ito kan sobra amikan bi achibe amikan ki koyase kon kan bra poisa moram pachi kore kon kan bra Jisor laga kotha namane gina poisa do hi peshi moram kore ito kan laga life tele chiwele be bia ending thakibo koigina amikan ki puchai diase. Timothy bra amikan ki kwa do ki ase achi khabole laga khalo thakise gole achi pindi bole laga kapra thakise gole tate bra khushi pai gina thakibina kili mane kon khambra peshi cholde thon hobole mon jai nature takot bra thon hobole mon jai eto kan do choldi temti sindi khiri jai aro takan dele mon dobe atom senseless hoigina phal ki ase pia ki ase dobe differentiate koribole na parigina he poisa karone he bhabana korigina thon hobole karone he life pura thabai gina thake holbe ending dole takan kauti chokom hoigina life to mori jai de walaga Timothy bra amikan ki samjai dias. Yati kwa dole kon kan rich hobole mon chai ito kan dole Jisor laga time tik proper means tik rasta hard work rasta bra he thon hobole karone koshish koribi
Noise improper ways. Take rasta no habra, corruption bra, abane thon jolde hobole mon chaise gole, tati dole Jisor laga judgment utaya sede kwa laga amikan ke samjai dias. Sadigan Bible bra amikan ke kwa do abane life tole life of sharing. Manukan logot share kore kina thaka laga life thakibi. Kele mane Jisor bra abane ikla thaki bole karone bana nohoy. Well, we are made for each other. Ekjon motopache koribole karone. Apne olop pisi thaki sugole ne thaka not apne ki pare dobra share korigina thakibole karone amikhan matia se koigina Bible bra koyase. Mark chapter 10 de verses 17 to 22 de porisugole that the example phalikta story kahanikta se. Aru eto ki laga sugole do ekten etom young Hoilebe atom thon manweka Jisor laga samde ase. Aro tar ke Jisor moibe eternal life public karone ki kam koribo na koigina Jisor ke otise. Aro Jisor bra koise apne bhal kushnikta otise. Apne bra Moses laga commandments of to practice kori ase na nai eniga otise. Etu time de etu young man do bhal manoi noigina tar religious be bisu religious. Aro tar bra koise sob to Jisor moi practice kori ase. Bishi phal. To itia tole apne gan sob practice koina chahi ase. Ekta he apne laga life de lacking ase. Ki ase kole apne thon hua bra poisa bra apne Jisor laga piche de chabole tani kina rakhi ase. Eternal life pabole karone tani kina rakhi ase. Etu karone apne eternal life pabole karone apne laga riches sob to sell out koribe, distribute koribe. Poor khan tokia manokan ke sob to di dibi aro moi laga piche de khali aibi ede hoisugole apne khushi bra eternal life to pabo kwa time de tare do honi kina man khushi pa nai pia pai jaise aro Jisor laga piche de na chai kina tar nichor rasta thon pisare laga rasta poisa morom gra laga rasta de he wapas jai jaise koi kina tate dikhi pai ase Ki jane Jisor bra apne laga thon aro apne la poisa sob to loigina moi la pichine aibe koisugole tar eman khushi bra number 1 de aibole thakisu bola holibe Jisor bra koyase riches and glory ekin logot chabole na paribo Jisor laga rasta aro dunia morom gra laga rasta ekin logot ekta life de amikan chabole na paribo kele mane one cannot serve two masters koikina Bible de amikan ki samjai dias. Ito nisina yate sati phai kan keman jone to laga sermon hone ase. Apne phal pelevresikta hobo pare. Church de apne pastor bhi hobo pare. Church de apne active part lua manu ekta bhi hobo pare. Hole bhi apne laga mon pitor de poisa morom kora to he number 1 taki kina. Church laga kam kora to poisa rasta kunuba police kole. Eniga bhavana kore kina utai to laga mindset apne number 1 priority de poisa hobole thon hobole aro dunia de comfortable bra thaki bole karone bhabana de he church kam korigina thakisu gole Jisor bra etu dele accept no koribo kele mane Jisor bra ki koi ase apne priority do moi ki mon dibi kele mane moi bra apne laga lagya ki ase sob jani gina ase etu karone apne poisa pabole khalo pabole khor kuti thakibo na etu chenda kura sob to charibe holbe first moi laga raicho he kingdom of God etu he pisare kina first aibe ketia apne etu laga discover koribo etu pichidele apne ki lagi ase etu kan sob apne laga pichide aibo de koi kina amikan Matthew chapter 6 verse 33 bra likhi kina taka amikan tikhi pai ase Jisor bra koi ase do not worry for what you will eat or drink or wear for your heavenly Father knows all your needs but first seek ye the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you wikina Jisor kotha living word of God to itu karone amikan likhi kina ase itu karone yadi Satikan kiman chon poisa karone worry kurigina poisa do e bishe morom bache kurigina
Dunia de doksok pisi takilibi, abani chani gina takilibi, itu chari gina, abani kiman bank account de pisu wala hoi jai. Itu laka calculation de he. Aro next काम करे सिकोले income एकटा पबना नाय इतो लगा पबना दे हे government लगा काम होले बे group लगा काम होले बे NGOs लगा काम होले बे church लगा काम होले बे अपने पैसा किमान पाए लाभ किमान बाबो इतो लगा priority दे हे mon पितोर दे calculate करे किना थाई सिकोले जिसोर ब्राइ दुकान सब हटाई देबे आरो मोए लगा mon अपने लगा mon पूरा दो Boy laga moldo ko de first kane kuribina. Dusra dole sob moy apne kan ki tibo ko laga promise ami kan ki koyas. Kono ba ito laga mindset de moy bra loi gina apne kan bi thaki sugole jiso ko dabra koyase confess your sin. Apne ki pya jiso laga kotha de ko laga de noi gina loka bache ko gina apne moram do jiso no gina poisa do moram kuriase itu laga do confess kore lobe aro apne laga turn ekta conversion ekta loi lobe koi kida ami kan sob ke chanai diase. 1 John chapter 1 verse 9 brado koya say if we confess our sins he who is faithful and just will forgive us our sins and cleanses us from all unrighteousness. Ami kan brai map mangi gina jisu laga samde asu bole Tardole ki promise korisi do koribole ase aro tarbara amikal laga moila sob saba kori dibo aro phal rasta de amikal loi jabo de kwa laga jesu laga promising word to it was satigan aibe amikan poisa laga de he mondok sob na thakibo amikan jesor bhavana de he etiabra do amikan refocus koribo poisa bhavana kora khaloa bhavana kora thon hobole mon ja laga poisa moram kura laga ito laga life te he amikan beshi salais aro tate pra amikan sob beshi tok paitish aro ito laga de thagi chugule amikan laga ending do bi bhi hob holbi chisor bra matia nisina amikan sob chisor ke ma magi gina amikan u turn nikta loi gina chisor he papana kura chisor he kotha kura aro tar laga Kotabra ki koi itoi mane gina chibra chaisu bole tati ashuwat nangordu ase aro tati amikhan laga eternal life aro dunya laga blessing to be tati ase chisor kotha do he usa ase aro tati he amikhan laga monso praki gina chisor ke wisdom mangi gina ki chutumodo bai ito bhal pra manage kori gina multiply kori gina use kori bole para laga wisdom debine koi gina amikan sopra monde prathana kura temde moi prathana kuriti ase. Our heavenly Father, you are the God of creation. You are the God who feeds us, who sustains us, and who take care of our life. You know all our needs from the depths of our hearts, Lord. You know and you find all our desires. But if our desires and longing is more than you, if our love of money is more than you, then Lord, we are deviating from your word. Even though we are believers, even though we are your servants, Lord, often we have diverted our mindset from the healing of God to the wealth of the world, like Gehazi, who have seen all the dynamics and the healing power of God upon Naaman. But because of the love of money that Naaman was carrying with him, he deceived his master and then, Lord, he asked money. That's why you cursed him with the leprosy of Naaman. And it was there till the second generation. Lord, we find that this is a good lesson for our spiritual life and also for our present life. Therefore, we ask in the name of Jesus that, Lord, you sanctified us, you correct our mindset, the mindset that focus on wealth and money be converted into the mindset of God, who says, first seek ye the kingdom of God in his righteousness, and all these things shall be added unto you. Therefore, Lord, we confess our sins. We confess the love of wealth and love of money today.
and help us to be a faithful lover of God alone, the one who is the source of all things on earth and in heaven. Therefore, we recommit once again our life into your mighty hands, humble ourselves, and to be content with what we have today, not to be lavish, not to be jealous of other things, but to be content with God has provided us today, that we will become better if we are faithful to your gift today. Therefore, Lord, once again, we give you thanks and glory for your word, for the correction that you have given us through 1 Timothy chapter 6, verse 6. Lord, I pray that may this word continue to live in our hearts, that we will be a faithful servant of your word and live according to your command. We give you thanks and glory for all the things that you have said through this word. In Jesus' blessed name with thanksgiving, I pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.